habt ihr Bock auf Englischkurs? Welcome today to English class. I found the most degenerated YouTuber, Digga, Peepzilla. Peepzilla, Digga, ist so unter dem Radar, Alter. Der hat mir mal geschrieben. Hey, he wrote me that he wanted to make a video again with me. Sorry, man, I just erinnere mich dran. Just remind me that you wrote me. I have to write you back. Sorry, man. English class, Digga. Ich hab da richtig Bock drauf, Alter. Guck mal hier. Ja, also hier, I found the most degenerated YouTuber, da stand nämlich auf dem Thumbnail, damit ihr es versteht, er, with his mom. Versteht ihr? So, okay, aber nicht, sondern, ja, ihr versteht, ne? This is Gobzava, a Russian streamer who took the generosity to the whole new level. Aber sieht ja schon aus wie 40, ne? Kisses and sleeps with his own mom for a few dollars. Sweet home Alabama. Who is he? Why is he doing this? And how did he become famous, for the God's sake? This is a story of Gobzava, a streamer who will do anything for a donation. Bruder, Act 1, ich hab Angst. Guten Tag, worum geht's heute? Heute geht's um 10 Zuschauer kostenlos für dich. Crazy. Ja, die brauche ich unbedingt, Digga, die 10 Zuschauer. Danke, dass du mir das reingeschickt hast. Chucky, danke, dass du den gebannt hast. Ah, das war crazy gerade. Ich habe ja einfach hier in Chat-Dings 10 Zuschauer kostenlos bekommen. Bruder, 10 Zuschauer kostenlos. Heftig. What made him this way? Gobzava's, or by his real name Andrei's, family was not the best, let's just say it like that. His mom, Ludmila Yashina, met his dad, Igor Yashin, who just drank vodka all day, while his wife was working her butt off in a factory. He also... Bruder, das ist aber in jedem Ding irgendwie so, ne? Egal in welchem Video, Lapa Chapa, der andere, dieses Splittika, ne? Überall ist der Vater irgendwie so ein Alkoholiker. Oder do not drink alcohol, man. Casinos, watching TV, and yeah, also beating up little Andrei. And Ludmila sometimes as well. Because apparently that was a very good way of parenting, I guess. Due to domestic abuse, as soon as Andrei had turned 5, Ludmila has decided to leave Igor. Which was a smart move, not gonna lie. Working full-time in a factory just to come home, to see that your husband lost all the money in casino, and beat up your son isn't really fun, I suppose. She took Gobzava and found a place to stay at her father's apartment. They stayed there for some time, and turns out her father was exact copy of Igor. He was also beating Andrei up. And it might not be me, but some nigga gonna get a hold of you. Some nigga in parentheses and gonna manhandle the fuck out of you. Or worse. He also drank hella alcohol, and it was just crazy. Imagine you are 5 years old and you have to go through that. That's insane. There was also some news that Ludmila stabbed her father with a knife, but that's not 100% sure. This just shows you how messed up this whole family is. Ich frage mich halt auch wirklich, woher er das ganze Zeug findet. Oder wie findet er solche Stories? Also klar, okay, er findet wahrscheinlich so diesen Influencer irgendwo, wo er halt streamt, und was er halt so für Zeug macht, ne? Da diese ganzen Ausschnitte und sowas hier. Aber wo findet man, Digga, diese ganze Background-Story? Dass sein Dad den da so zusammengehauen hat und sowas, dass die dann von dem Dad geflüchtet sind zu dem anderen und der hat genau dasselbe gemacht, Digga. When living in conditions like this, there must be a way to escape reality. Am I right or am I right? It can be friends in school, maybe a girl who you like to hang out with, or siblings you can talk to. Pretty bad, Andrei had none of that. But what he did have was an internet connection, computer... Da gibt es einen russischen YouTuber. Ja, doch, stimmt, ja, stimmt. And games. So therefore... Boah, da gibt es mehrere. Slash nicht, aber BVS oder sowas. He spent a lot of his free time recording Let's Plays and uploading them online. Good for him. Wer ist Viva und Vova? His social life was non-existent. He dedicated it all to video games. As time went by, Andrei got from Let's Plays to streaming. What a But sadly, no matter how hard he tried, nobody cared. We do not care. He averaged 5 viewers on his stream, which is around 5 more than I get on my streams. I stream on Twitch and YouTube at around 6 PM Central European Time, almost daily. And now back to Gobzava. It is 2009, and despite Andrei is pretty old now, he is still trying to make it big on Twitch while gaming on his PS4. But nothing seemed to work though, until he invited his own... Ich weiß noch damals, wie ich gestreamt habe. Bruder, ich habe damals gestreamt. Ich bin nicht der Bro, ich bin 24 Tim. Ich habe damals mit Dings einfach gestreamt. Und ich hatte auch geisteskranke Zuschauerzahlen einfach.
Ne, ich hab damals einfach nur mit PlayStation gestreamt. Ich hatte kein OBS, kein gar nichts. Einfach nur mit PlayStation. Mit PlayStation, diesen komischen PlayStation Ein-Ohr-Kopfhörer. Kennt ihr die? Kennt ihr diese PlayStation Ein-Ohr-Headset? So, wo du deinen Audioausgang über den Fernseher hast und dann einfach nur so ein Ohr hattest? Nie gehört? Bruder, was? Nie gehört? Nein, doch, na klar, Alter. Übel räuch diese Kopfhörer. Doch, ja, guck, ja, Bro, Legende. Das war einfach so ein Ohr-Ding, du steckst so in ein Ohr rein und dann hattest du hier so ein Headset und das war's. Bruder, das war 2014 Zeit, ja genau. Solche Dinge, Alter. Mit solchen Dingern habe ich damals meine Videos aufgenommen. Und es war jedes Mal immer dasselbe, Digga, weil man hatte nämlich natürlich den Audioausgang über einen Monitor oder über einen Fernseher und jeder schreit dann so, yo, Bro, mach mal bitte deinen Fernseher lauter, Digga, man hört hier alles doppelt. Jedes Mal, Alter. For some Die wurden reason to play mitgeliefert, some genau. games and Genau, chat genau, like genau, soon die they wurden moved from mitgeliefert. gaming to just chatting. Stupid mistakes, man. And that's when Gobzauer tasted a little bit of fame and money. A man who was living in poverty his entire life, had childhood full of violence and fear, now all of a sudden has decent viewership who sent him donations. He could not let it Wow, Bruder, guck mal, wie viele Views er hat. Guck mal, er hat mehr als ich. away. So he did whatever was in his power to maintain that status. And soon they switched to trash streams. If you are a regular viewer of this channel, you definitely know what a trash stream is. However, if you are a parkour civilization noob of this channel, then let me enlighten you. Boah, was ein Banger-Lied, Digga. Was ein Banger-Lied. Big faces like Nostroy, Ouija, Ey, warte. Ich will dieses Lied herausfinden, Alter. Sergei Simonov, they all represent an underground culture of Russian streaming. A place where chaos and degeneracy of human mind takes over. A Ja, place hier, ich wollte gerade sagen, Digga, Maestro ist der King von den ganzen where Trash-Streams. donations decide who's gonna get beaten up and made fun of. A place where morals don't Birmingham. exist. And when it comes to Gobzauer, this dude is literally selling his mom for donuts. Guck mal, vk.com, er streamt dich mal irgendwie auf Twitch. Ja gut, in Russland ist es wahrscheinlich gedingert. Aber ich gucke gerade von meiner VR-Brille. Bro, das ist crazy, Digga. Ist es dann auch so, dass ich so reingehe und dich dann so streicheln kann oder so? Oder nicht? Ja, ich weiß nicht, Digga. They get donations to perform specific tasks, such as performing a demon ritual. Well, okay, that's kind of funny. But how about smashing an egg on your mom's head for some 50 rubles? А говорят, яйца для волос полезны. Нахуй. Давай, Лен. Bruder, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob man das mit seiner Mama machen sollte, ne? Да это я случайно, да иди, да нет. That's less than $1. What are you 50 Cent! Ja, stimmt, ne? 100 Rubel sind 1 Euro. big jump from playing games with your mom and talking to chat to dehumanizing your mother for a chicken change. A Das ist majority of crazy, people ja. found it funny. Ja, Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Und die haben das Geld da drin gesehen und haben dann wahrscheinlich angefangen zu übertreiben. Also die Leute, die kein Englisch verstehen, Digga, früher habt ihr einfach nur mit seiner Mom so ein bisschen so hier, aha, so ein bisschen irgendwelche Games gezockt oder sowas und ein bisschen irgendwas gemacht, ne? So ein bisschen Talking to Chat und so. Und jetzt, dann hat irgendjemand was gespendet, hat gesagt, schlag ein Ei auf ihrem Kopf aus. Und er hat's gemacht und jetzt haben die wahrscheinlich so das Geld gesehen und jetzt übertreiben die komplett. funny. However, some people saw through and realized it's only a matter of time till it will get worse. They commented stuff like, If we stop watching him, maybe his mom will not go insane. How can you raise a kid like that? I wouldn't let that slide. This has to stop. He would sell her for a few cents if he had a chance. Real Talk, Digga. but all those cries for justice were ignored by both Ludmila and Andrei. And as you probably guessed, their streams got even worse. He sniffed and put his mom's worn panty Bruder, okay, das ist crazy, Bruder. Das ist crazy. on head Was? for a dono. He was swatted, he was doxxed, some homeless dude was getting freaky with Ludmila one time while Gobzauer was laughing and counting money, and there were so many times where he was What the fuck, Bro? Was? beating up poor Ludmila on the stream. But before we get to that, we need to understand Gobzauer and Ludmila a little more.
I watched countless clips and hours of their streams for past 2 weeks, and it made me realize how far can Ich glaube nicht, dass es seine Mutter ist. Vielleicht ist es einfach irgendeine Schauspielerin oder some sowas. people go for a little bit of money. Gobzaver has anger issues. He's not really hesitant to scream or beat his mom up in front of thousands of people. It's almost fascinating how natural it appears. Oder das ist verrückt. Das ist wirklich sowas verrückt. Jetzt streamt dann, ja, natürlich. Ah, Digga, Twitch würde sowas direkt sperren. Der wird auch nicht auf Kick streamen, der streamt das auf irgendwie vk.com. Ich weiß nicht mal, was VK ist, Digga, ich will da gar nicht drauf gehen. Him to be. But since he grew up in a violent household full of hate and never really had any friends, it's kinda normal for him. Also, all this time I made it seem like his mom is a victim. While sometimes that's 100% true, overall, it's not really the case. You can't really defend a woman who was rather slutting outside, drinking alcohol to black out with some homeless people while she had 4-year-old Andre back home, getting beaten up by his dad. Digga, She basically gave her son no chance to have any morals nor future really. And while Gobzaver has anger issues, Ludmoric likes to play the victim card a lot. She first talks trash about people in chat, about top donators. She says Gobzaver is an awful son, that life was not fair to her. But it's never really her fault. I find it so odd that this woman takes zero responsibility for anything. There's also another kind of funny and sad thing about Gobzaver, but I'll leave that for later. Andre soon realized that it would be kind of funny to invite guests to his so-called shows. Some guests were just friends, but some were known figures, like Kirill Ziranov, for example, or aka VJ Link. And when I say known, well, Kirill was especially known for breaking TVs, streaming, and overall chaos. So it only makes sense that when he comes to visit Ludmila and Andre, he's gonna make out with Ludmila? What? Oh nein, Bro, WTF, nein. Boah, ich weiß es wirklich, also auch allein auf die Idee halt zu kommen, mit seiner Mutter zu streamen, ist eine Sache. Dann auf die Idee zu kommen, so richtig viel Kacke zu machen, ja, und dann noch auf die Idee zu kommen, irgendwelche, guck mal, da hinten steht einfach eine Jägermeister. Und dann auf die Idee kommen, irgendwelche Leute einzuladen, Digga, die dafür bekannt sind, dass die irgendwelche Sachen kaputt machen, Alter. Weiß ich nicht, Digga. Ich verstehe nicht so ganz, ja, der Typ hat jemanden eingeladen, der dann halt bekannt dafür ist, dass er Sachen kaputt macht, und der hat halt mit seiner Mutter, ja. They were kissing for the whole 2 minutes. And look at her son over here holding a goddamn clock. It's daily bread for little Andre to sell his mother for money. And he always does this. Look, here one of the guests is diving into Ludmila's booba while Andre is laughing. Like, how can you have any respect for this fella? And this is what I wanted to talk about. Since nobody ever respected Andre, nobody say, hey, good job Andre, you did well at school, for example. No, he never experienced feeling of someone being proud of him, and now when he objectively makes decent money for Russian standards, he feels like he's the king, you know? You think you're the king? I'm the king, Nick! So then when Chad... Digga, die haben meine, Versicherung ja geisteskrank erhöht, Digga. Alter, ich werde die so kündigen, Digga, und eine andere Versicherung nehmen. Die haben die ja geistkrank erhöht. Auch von Alter. Von 2,8 auf 3,4. Bruder, die haben mich gefickt. Meine Versicherung. Die haben mich auseinandergenommen. Ich muss die Versicherung so kündigen, Digga. Alter. Bruder, von 2,8 auf 3,4. Junge, das ist geisteskrank. Or a guest makes funny of him and disrespects him because, dude, you put your das ist auch geisteskrank. Worn panties in your head for a few dollars, so it's kind of obvious that people are gonna make fun of you. He screams at them saying that they should respect him. Like, yeah, dude, we get it that you make money, but at the same time, you're just clown on the internet. This dude is literally Cartman in real life. You will respect my authority! And you know what? I think Ludmila and Gobzaver are a good duo. They both do their own part in the streams. But Gobzaver saw it differently. He felt like he was doing 90%, and that's exactly how he decided to split donations as well. People get mad over Twitch taking 50% of their subs. Dude, ask Ludmila how she feels about getting... Aber nimmt Twitch nicht mehr als 50%? Eigentlich schon, oder? Twitch nimmt doch viel mehr. Auch bei den Twitch Prime Subs zum Beispiel, ne? 10%, and whenever topic of revenue split was brought up on the stream, Andre got really mad. Тебе плохо!
ты все, вот, все донаты, да, все донаты тебе. А я что тут, блин, делаю? Я что, блин, хочешь, ну веди свой стрим, делай сама, настраивай, все, делай, организуй. As time went by, their streams became more trash. Smashing eggs was nothing pretty much compared to other things that this degenerate would do for a quick buck. Things such as making his mom get on her knees for a little more than $2, licked her heel, licked her head. Oder WTF, Alter, what the fuck? Ey, Mann, wie kommt man da drauf, Alter? Wie kommt man da drauf, so etwas zu machen? Hilfe! Spat into her drink and made her drink it afterwards, hitting her on almost daily basis. Here is Ludmila throwing up on a stream. Someone sends them $50 and says, Gobzaver, how about you kiss your mom with a tongue and all that? And guess what? He does it. It almost seems like he likes it as well. Even Ludmila was down bad. Look at her over here. I think when cameras are off, they're up to something. Not gonna lie. It all started with mom and son telling jokes on the stream, and look at them now. This is what happens when you give too much power to someone who isn't the best person. No way she's okay with 10% after all that. That's nuts. It's been funny, aber but 10% ist auch, guck mal, also generell, ich weiß ja nicht, wie viel die gespendet bekommen, ne? Aber wenn die da, weißt du, die machen halt auch so Zeug, Ei auf Kopf aufschlagen für so 2 Rubel oder für 50 Rubel. Das sind ja so 50 Cent oder sowas, ne? Oder für irgendwas, Digga, sie muss irgendwas ablecken, Digga, irgendwelche Schuhe oder irgendwie sowas, ne? Für $2. Digga, die kriegen ja eh schon so richtig wenig Geld und dann kriegt die noch so 10% dafür. Was? family business is disgusting. Viewers slowly realize what type of degenerate they have been supporting, Hilfe. and they must stop the monster they created. Gobzaver was pushing the limits of what's acceptable, and at some point, his empire started to crumble. Act free. Nein, das geht so der Fall, okay. With each new Gobzaver's crash out moment, where he French kisses her mom or another beating session, more and more viewers were turning into troll. It wasn't as funny to just watch his streams as making him Ja, ich wollte gerade sagen, ne, da gibt's wahrscheinlich dann auch Leute, die dann mit Absicht so einen Scheißdreck da rein hauen. So, vor 50 Rubel verkloppt deine Mom oder sowas. Bruder, WTF. So one day, a very funny individual decided to report a bomb threat to police while accusing Gobzaver. Меня душит человек! Вот, меня душит! Ребята, на меня Was? Вот, незаконно вот этот человек! Вы видите, это все в эфире попадет! Это все в эфир попадет! Was? Polizei kam rein, oder was? Незаконно! Телефон Jetzt у hab ich меня gecheckt. отобрали! Отобрали у меня телефон! Верните мне телефон! Они сейчас выбивают дверь! Они выбивают дверь сейчас! Насильственные действия в отношениях нас совершают. Давайте сейчас... Пусть мне вернут мой телефон. Вам все вернут, мы сейчас во всем разберемся. Давайте прекратим трансляцию. Нет, мы не... Er wurde einfach nur geswattet. Er wurde geswattet, weil jemand gesagt hat, ja, okay, verstehe. А потому что вы меня сейчас... Aber guck dir auch das mal alles an, Alter, Hilfe. В интернете разглашать ваши персональные данные. Luckily for Gobzaver, police realized it was a prank call and they dipped out. However, next troll who decided to dox Gobzaver and Ludmila was more successful. Okay. While Ludmila was giga drunk, someone in chat offered her to buy her flowers. She was so flattered, she just leaked her address. Gobzaver's reaction in this clip is priceless. Дома я цветы подарю. Пожалуйста, я скажу, Кузнецова 3А, квартира... Ну ты чё тупо? Ты умственно отсталая, что ли, Пусть цветы подарю. Чё? Ну ладно. Ты точно это самое, ребят? Ты с головой дружишь, ты ёбнул, что ли, Wie der das auch raushaut, Alter. Ты Ah. Пиздец, ребята. And it didn't take long for his trolls to knock on his door mid-stream. Gobzaver opened the door to teach those guys a lesson, but they covered him in paint and quickly ran away. Да. Сука! Подожди, я для ней. Они все, сейчас милицию будем вызывать, все. Вообще, Вот, твари. Да, скажите, новый будут смотреть на нашу дверь, видимо, тоже вот. Да, не... Вот, видите, сам процесс, вот. After this incident, Gobzaver called police, but Ja, der hat doch gar nichts gemacht, oder? didn't care. The funniest prank was set on Ludmila on her 60th birthday, and as a present from a chatter, she got a coffin on her doorstep, and if you opened it, you could see a pig's head. What the fuck, Bro? Na, das ist crazy, Alter. Das ist verrückt. Das ist verrückt, Alter. Was? Wig on it, representing Ludmila. Это
Легендарная. А что там внутри-то? Тут башка свиная. Так выглядит тот самый гроб, который обнаружили в одном из соседних дворов психиатрической больницы. There's even a footage from CCTV cameras of them throwing it away. Он здесь оказался, попало в объектив видеокамер. Внимательные челябинцы увидели, что деревянный ящик туда принесли их соседи. Трэш-стримеры Людмурик и Габзавр. Но сразу отправиться к гробу в последний. Gobzauer made it into TV news, and that's how he got under radar of the government. They felt like degenerate like this shouldn't really have a platform, so they asked YouTube to ban his channel. Ach, der war auf YouTube. Nein, der wurde nicht auf YouTube gebannt, oder? Der hat doch nicht auf YouTube gestreamt, oder? Wouldn't it be better to negotiate with Russia? Gobzauer saw it as injustice and total abuse of the system. It's not fair! So he took it to court, which he won, but at what cost? After a year of silence, he tried streaming trash content as usual. Als ob das auf... Hä? Ich hätte nie gedacht, dass der Typ auf YouTube streamt. Ehrlich. Nie hätte ich das gedacht. Digga, auf YouTube, als ob man sowas auf YouTube streamen kann, wie der Typ da, keine Ahnung, mit seiner Mutter. Weißt du, der hat ja auch da irgendwas gestreamt, wie jemand zusammengeboxt hat. Das nie im Leben. But nobody really cared about him. He also tried collabing with other streamers to maybe get some viewers again, but due to his past stream activities, everyone was roasting him and making fun of him. After this very stream, he stopped streaming at all. Ja, besser so für ihn, sag ich dir ehrlich. He never showed up on the internet again. But as we know, internet never forgets. Gobzauer is a living example of a person who doesn't have any morals and all he sees is just money. If you Digga, like aber ich sag euch ehrlich, Real Talk, wenn man sowas macht, ja, so sich und auch seine Liebsten, sage ich mal, für, Digga, ein paar Donations zu verkaufen, dann ist auch das Beste, dass man von so einer Plattform gesperrt wird.